Imana yagukoreye bikomeye. For the Lord did greater things for you. Imana yaguhaye umwuka w'abazima. He gave you air Imana to yakurinze. breathe. He protected you. Imana yaguhaye promotion. He gave you a promotion. Imana yaguhaye urugo. God gave you a family. Imana yaguhaye pesa yo kugaburira. God gave you money to feed. Ah! Amen. Ah! Niba naguhaga ibyo ndi kumva hano. If at all I would give you what I'm feeling in my heart. Gerageza uvuga ah! Just try and say ah! Yeah. Niba hari umuntu anyitaho, niba hari umuntu anyitaho, segonda ku yindi, umunota ku wundi, isaha ku yindi, ni Yesu we, ni Yesu we. Hallelujah, ni Yesu we. Niba hari umuntu, niba hari umuntu anyitaho, niba hari umuntu anyitaho, segonda ku yindi, umunota ku wundi, isaha ku yindi, ni Yesu we. Hallelujah, yabaye Imana natwe umwaka wose, ni Yesu we. Mubwire twese gutya twenda akwiye kubyinirwa umwami w'abami we, ni Yesu we. Yo Chubaka buri imbere twende twende. Come on hallelujah. Kuwundi isaha kuindi ni Yesu we. Ahanagura amarira yanje agona ibingwanya Yesu we, ni Yesu we. Hallelujah, niwe mpamvu yanje yo kuramya, ni Yesu we, ni Yesu we. Hallelujah, ni Yesu we. A mighty hand clap, a hand clap, and tukihagaze while we are still standing, turashimira Imana ku mubyeyi wacu. we thank the Lord for our parents. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Agiye kutugaburira He's going to feed us. ibiva mu ijuru. The portion of heaven. Ibiva mu ijuru. The portion from heaven. Ibiva mu The ijuru. portion from heaven. Kugira ngo twambuke neza. Such that we can cross over. Twambuke neza twinjire muri 2018. Such that we can cross over and enter into 2018. Yesu ashime. Praise the Lord so much. Turashimira Daddy. We thank Daddy Uyu mwaka wose yatugaburiye. for this whole year. He fed us. Yaradusengeye. He prayed for us. Imigisha dufite uyu munsi The blessing that we may have today, yaciye kuri we. it is a channel. It's channeled Imigisha through him. Imana idufitiye The blessing that God has in store for us, n'imigisha dufite uyu munsi and the ones that we have today, Imana yemeye ko bica kuri we. He accepted that He passed it through Kugira him, ngo wowe nanjye so that me and you, duhabwe umugisha. we may be blessed. Daddy warakoze Thank you, Daddy. kandi turashima Imana. And for sure, we thank the Lord. Ngitorera Evangelical Restoration Church Masoro As Evangelical Restoration Church, turashaka Masoro, kwinjira muri uyu mwaka. we want to enter Musha. in 2018. Gerageza ukore gute. Try and do like this. Twakira ijambo. Receiving the word. Rema y'Imana. Rema Rema for the Lord. kugira ngo iyi joro nituza hano Such that tonight when we come here, tutangire guhimbaza gusa. that we may praise just. Karibu sana. Welcome, Daddy. Amashyi.
The least you can greet today is 10 people. May our God be praised. You started well, but it's still on a low level. May our God be praised. 70%. May our God be praised. 98%. We still have 2% left. May our God be praised. 100%. Yeah. Give high five to your neighbor. Yeah. Our God is good. Today we'll talk about having a humble heart that is thankful. As we cross the year from this year to the next year, there are lots of things we can say. Icyambere uyu munsi ni umunsi wa nyuma w'icyumweru cya nyuma w'ukwezi kwa nyuma umwaka utari wa nyuma 2017. What we can say is that today is the last Sunday of the last month of the year, not the last year. Rero byaraguye ku cyumweru dukinga icyumweru ikaba ari umunsi wo gukinga icyumweru dukinga ukwezi. So the fact that this is the last, closing the week of the last month of the year, there are lots of things we can thank God for. This year, God was good to me in a personal way. Be it in my life and my prayer life, but even in the work of God, God was good to me. uyu mwaka natangiye tariki ya mbere n'umuganura iminsi 40 y'amasengesho ntangirana na gitifu mbigisha ntangirana muko kwezi kwa mbere nigisha abantu barenga 60 bave kuri Ngoma mbaha series classes uyu mwaka to graduating abantu 859 uyu mwaka that he did great. This year God was with me with the first fruit of 40 days in January. He was good to me. We started the GITIF class and I was able to teach 60 people from Ngoma to teach them different classes. I was able to also see 859 people graduate. So God was great to me. uyu mwaka Imana yaduhaye nge na madame kujya kwikengera amasengesho hamwe iminsi 40 kuva tuyikora dusimburana uyu mwaka yaduhaye kubana hamwe nk'urugo dushaka Imana kandi ibyo nabyo n'umugisha dushimira Imana. This year God enabled me and my wife to be able to go be indoors in prayers together. We used to do one year one another, but we were able to go as a household together to pray. So God was good. uyu mwaka mfite byinshi mbashimira mwarantetesheje pe numva nkiri gitwa gutya ndekubyibuha numva.
This year I have so many things to thank you for. You really spoiled me, so I felt like gaining weight even by that spoiling. Sindabona amakado nka nabonye uyu mwaka muyamba buri okaziyo kado buri okaziyo kado. I've never been gifted as much as I was gifted this year. For every occasion I would get a gift. Mukambwira amagambo anyubaka meza nkumva ntabwo ndagiye bimasa ndagiye abantu bazima kandi bakuru. And you would give me encouraging word, and you would make me feel that I'm not shepherding cows but people who are blessing. Nkabona abantu bahinduka abandi babohoka abandi bagirirwa neza abandi babona akazi tu challenging navuga gutyo duhinyuza ibiduhinyuza tubona imirimo tubona amakwe tubona twabonye ibintu byiza cyane uyu mwaka. This year we saw people getting saved, getting set free, people getting married, being blessed. So we saw great things God was doing in your lives. Ntabwo yambaye umugisha gusa mu buryo wenda navuga bw'umwuka n'ubusabane no mu buryo bufatika. He did not bless us in just spiritual things, but even material things, tangible things. Yambaye sante nziza ampa gukomera yangiriye neza. He gave me good health, he gave me strength, so he was really good to me. Of course ndiyabura ibiduhinyuza ibiza bisa n'ukunda ariko nanone nubwo haba amahwa ku rurabyo rwita rose riracyari kirabyo akaracyara. Of course we did meet challenges, things that were coming to challenge us, but when a rose is rose, nothing can challenge that. It's still a rose, no matter what. Nakabije navuga ko uyu mwaka ninjiye muri destiny yanjye. And I say it boldly that this year I entered in my destiny. Kuko destiny yanjye ni ukugira ngo mpagurutse ingabo nanjye kuzibona rero mbatangiye kubaho mwatumye ntangira kubaho. Because my destiny is to create an army, and so when I see you I start to live. Turaganira ku mugoroba ijoro ryose uyu munsi nanone turanaganira ariko dufite amadeni menshi cyane twakuru ubwacu yagize neza. We will be able to talk even this evening, even now, but there are so many debts we owe to God. He has been so good. Iminsi 21 nafashe ubushize yo kwikingirana cyifuzo cyari Imana wagize neza nahoze nshaka gukora list y'ibintu yakoze nsanga yaranditesheje pe. I've never had such a year like 2017. Imana yagize neza. In the 21 days that I took for prayer, there was just one request coming to God to say that He's been good. I couldn't list everything He has done for me, but He's been really good this year. Ntabwo nayiba imasa niyo nyirinka. Ntabwo nayiha intama n'ibitambo niyo nyiri byose. Ariko nayemereye ko kuyegurira kwanjye kuzajya kwindi level no kubakorera nk'abantu b'Imana. I cannot give Him cows or anything because all that belongs to Him, but I promise that I will consecrate myself to Him in a greater way because that's the offering I can give Him. Umwaka uri betegereje ibintu byinshi cyane. The year that is ahead of us has great things in store for us. Ntabwo Imana ijyana abantu inyuma ijibavana mu bwiza bajyana mu bundi bwiza bukize bute. God does not take us backwards, but He takes us from one glory to another. Uyu mwaka yasanye igisenge cyacu. And this year He was able to help us with our roof. Uzi kubona inzu nziza nshya nk'ingiyi mwayicaramo ikiri tumupya ikabavirirana mukajyana isoni abashyitsi baje muzi mwirata igikorwa cyiza ariko kivirirana nabyo biteye isoni byari byaratwishe mu mutima tubura aho twahungira. You know, moving in a new beautiful house, but you see it leaking. When you have visitors, you just feel like you're really ashamed. But this is something that is very hard, was hard for us. Uyu mwaka mu mezi 6 mwishyuye miliyoni 150 muvanamo igice cy'umwenda wa twafashe igisenge mukishyura igice yewe munanagisana igisenge mukigira cyiza. Imana nkore n'umutima wanjye ndayiryarya yibuke n'abandi. In just a period of 6 months, you were able to put together 150 million and pay half the amount of the loan that we took for the roof, and you were even able to replenish it. So may God really bless you. Niyo mpamvu twizera ko umwaka uri imbere ndabahanura nijoro mpanura ubu cyangwa nijoro. You know, I want to prophesy. Should I do it this evening or today? Nijoro bugu. Will I teach? It feels it's overflowing. Yeah. Let me try to hold myself and I teach. You know,
Sometimes we work hard, tough, and we fulfill just a duty. rimwe na rimwe turakora cyane ariko tugakora nk'abasohoza umurimo. But when you serve people who love you, ariko iyo uri gukorera abantu bagukunda, when you see their love, ukabona urukundo rwabo, you give yourself without any reservation. uritanga utitangiriye. Thank you for making me. Mwarakoze kungira. Because I couldn't be a pastor and apostle without you guys. Kuko sinari kuba intumwa cyangwa umushumba ntabafite. And I never regret being your pastor. Kandi sinjya nicuza kuba umushumba wanyu. Never. Nta na rimwe. The Lord will come learn from you because you and I, we participate to do such a great thing for Him. Isi zazibigireho kuko dufatanya hamwe kugira ngo dukorere Imana ibikomeye. This coming year 2018, uyu mwaka uza wa 2018, God will remove every shame on each one of you. Imana izakuraho isoni yose kuri buri umwe muri mwe. Igisuzuguriro. I want to repeat this clearly. Ndashaka kubisubiramo. God will take away every shame on each one of you. Imana izakuraho igisuzuguriro cyose kuri buri umwe hano. I'll repeat this properly. Ngiye kubisubiramo neza. God will take away every shame on each one of you. Imana izakuraho igisuzuguriro kuri buri umwe hano. He'll give you a new name. Izaguha izina risha. Different from the former name they used to call you. N'izina rya kera bakwitaga. They used to call you barren lady. Bakwitaga ingumba. They call you mom of many. Ariko bazakwita umubyeyi w'amahanga. They used to call you useless. Bakwitaga imfabusa. You will be useful. Ariko uzabuha agaciro. God will remove the shame on each one of you this year. Imana izakuraho igisuzuguro kuri buri umwe uyu mwaka uza. He will lift you up. Izakuzamura. He'll take you from the pits Izagukura mu mwobo to the pulpit. igushire ku gatuti. He'll take you from unknown Izagukura mu kutamenyekana to the well-known famous people. kumenyana nk'umuntu ukomeye. This year, Uyu mwaka God will create a new position for you. Imana izarema umwanya musha ku bwawe. He will create it for you. Izawurema ku bwawe. This year, Uyu mwaka you will speak. uzavuga. You will speak. Uzavuga. People Abantu will hear. bazakumva. You will speak out. Uzavuga. People Abantu will pay attention. bazumviriza neza. They will come to seek what you think about it. Bazaza kumva icyo wowe ubivugaho. 2018, 2018 they have glorification. ni umwaka w'icyubahiro They have elevation. wo kuzamurwa They have blessed. w'imigisha. This year, Uyu mwaka those who despised you in the past, abagusuzuguraga kera they look for a way to come back to you. bazashakisha inzira zo kukugarukira. They see you differently. Bazakubona mu buryo busha. They'll ask themselves, is this the same guy we used to know? Bazibaza uyu ni wa muntu twari tuzi. Tell them, it's me. Ubabwira uti ni Something njyewe. happened, it's me. Hari icyabaye ni njyewe. It's me. Ni njyewe. Heavens Ijuru remembered me. yaryanyibutse. That's why it's me. Niyo mpamvu ari njyewe. Still me. Aracyari njyewe. God did something great. Hari igikomeye Imana He made me yakoze. great. Yangize ukomeye. It's me. Ni njyewe. Because of Him, Kubera yo I'm who I am. ndi uwo ndiwe. This year, Uyu mwaka God will heal people. Imana izumva abantu. He will give healing. Izatanga gukira indwara. The incurable disease. Za ndwara zizwi nk'izidakira.
declared by the whole world, zizwi n'isi yose, God will break every condemnation upon your life. Imana izasenya ibintu byose byavuzwe kuri wowe. He'll break every condemnation above your life. Izakuraho gucirwa n'iteka kose. And you will be able to give a testimony. Uzabasha gutanga ubuhamya. It has been so long time. Byafashe igihe kirekire. You never get microphone. Udafata mikro. To speak out. Kugira ngo uvuge. To witness. Kugira ngo uhamye. To give a testimony. Utanga ubuhamya. This year. Uyu mwaka. This year. Uyu mwaka. You speak out. Uzavuga. You will shout out. Uzarangurura ijwi. This year. Uyu mwaka. God will change your clothes. Imana izahindura umwenda wawe. He'll dress you with the dress of glory. Izakwambika umwenda w'icyubahiro. And dress of joy. N'umwenda w'umunezero. This year. Uyu mwaka. God will take back your brother to you. Imana izagarura abavukanyi bawe. God will take back your brother or your sister back to you. Izagarura abavandimwe bawe, musaza wawe cyangwa mushiki wawe. The one who went far. Uwagiye kure. The one who went far. Uwagiye kure. From your heart. Y'umutima wawe. From your life. Ubuzima bwawe. This year. Uyu mwaka. He will come back. Azagaruka. You will reunite again. You will reunite again. Uzasubira muziyunga. You will sing a new song. Uzaririmba indirimbo nshya. Start training yourself in a new dance. Tangira witoza imbyino nshya. In a new song for a new dance. Indirimbo nshya ifite imbyino nshya. Say this. Vuga uti. This is my song for 2018. Iyi niyo ndirimbo yanjye ku bwa 2018. Hallelujah! This year, uyu mwaka, you own something to people. Hari ibyo ufite, hari amadeni ufitiye abantu. This year, uyu mwaka, God will pay your debt. Imana izishura amadeni yawe. So that kugira ngo you will be his slave. Kugira ngo uzabe imbata y'Imana, not man's slave. Aho kuba imbata y'abantu. You will be his servant. Uzaba umugaragu wayo, not man's servant. Ntabwo uzaba umugaragu w'abantu. This year, uyu mwaka, God will make you great. Imana izakugira umuntu ukomeye. Just one thing to do. Gusa ufite ikintu kimwe ugomba gukora. Keep your heart humble. Rinda umutima wawe uce bugufi. I will repeat this properly. Ndabisubiramo neza. Keep your heart humble. Rinda umutima wawe uce bugufi. It's very easy to burn in your heart. Biroroshe kugurumana mu mutima wawe. Because when glory came, kubera y'icyubahiro kije, the enemy gives some voices. Umwanzi nawe atanga amajwi yayo. He gonna tell you you are special. Arakubwira uri umuntu udasanzwe. Tell him not me, he is special. Uzajya umubwira atari njyewe, niwe udasanzwe. The enemy will tell you, umwanzi azakubwira, you are not common. Nta uri umuntu udasanzwe. You supernatural. Tell the enemy, bwira umwanzi, not me, atari njyewe, he is supernatural. Imana niyo idasanzwe. He is special. Ni idasanzwe. If somebody wanna bow down before you, nimba hari umuntu ushaka guca bugufi imbere yawe, kwikubita imbere yawe, take him up. umufate umuzamure. Tell him I'm just a man. umubwire ndi umuntu. God did well to me. Imana yangiriye neza. This year, uyu mwaka, I beg you, ndabinginze, pray for your heart. usengere umutima The wawe. only thing can stop you prospering, kuko nicyo kintu cyakubuza gutera imbere, just pride. ni ubwibone. And believe me, kandi nyizere, it's a very sneaky snare. It's a very no mutego
witonda w'amanyanga mbese ni umutego ukugwaho utazi ko wagufasha ni umutego sinzi ni umutego wihisha ni umutego udapfa kubonera ni umutego ugutega utaramenya ko waguteze. It's a hidden snare that overtakes you before you know it. Uyu mwaka This year, uyu mwaka this year, uyu mwaka this year, abashaka Imana those who seek the face of the Lord bazagira inyota idasanzwe y'Imana. will receive a greater thirst for God. Imana izagusimbutsa inzego nyinshi cyane. God will make you step many steps. Hari abantu benshi urebera kure There are people you look at from afar ukabifuza and you wish you were like them. ukifuza uko basenga You wish the way you were praying ukifuza like uko them. bavuga Imana You wish you were speaking of God as they do. uvuga ngo abandi bantu And you say other people. uyu mwaka This year, uzahagarara aho bahagaze you will stand where they stood. uzavuga icyo bavuze You will speak and say what they said. ariko bika umutima wawe. But please keep your heart. Uyu mwaka This year, uzavuga ijambo mu muryango wawe you will say a word in your family rizasohora. and it will come to pass. Bazakwita umuhanuzi wo mu muryango wawe. They will call you the prophet of the family. Nta jambo ryawe uyu mwaka rizagwa hasi. No word of yours will fall Uwiteka down. azarisohora. The Lord will fulfill it. Uzababwire ngo sinavutse ndi umuhanuzi ariko Uwiteka yashize ijambo mu kanwa kanjye. You will tell them, I was not born a prophet, but the Lord has put a word in my heart. Uyu mwaka This year, Imana izakugira uwunga abadasabana. God will make you the reconciler of people who are separated. Abantu batavugana, People who do not talk to each other, bangana, who hate each other, bafitanye inzigo, who have grudges against each other, bazaguhuriraho. they will come to you. Bazakubwira amabanga yabo They will tell you their secrets ndetse n'imitego bateganye. and even the snares they put for each other. Bamwe banagambire no kwicana. Some had even planned to kill one another. Bazaguhuriraho. They will both come to you. Uzibuke ko Imana yagushyize nk'umucamanza iwanyu. Remember that God will have used you as his judge Uyu mwaka, this year. uyu mwaka, This year, confusion izavaho. confusion will go away. Ibintu byo gutendekwa gutya, The things of not standing right, turi umukozi, you're not a servant, turi umushomeri, you're not jobless. ngo professional internship. Icyo bintu professional internship. Ibyo nawe ntudabizi. Stage, Ngo uri stagiaire, you are an intern, Professional, a uko se- professional intern. professional internship. Ubwo se urakora, Are you really working? uri stagiaire, Are you an intern? uri umunyeshuri, Are you a student? iyi confusion izavaho. That confusion will go away. Ndavuze ngo confusion izavaho. That confusion will go away. Uyu mwaka This year, umugabo n'umugore babana badasezeranye. the husband and wife who live with no official Kuko marriage, nawe ndizi nimba uri umugore cyangwa uri cohabita you cyangwa don't know umuturanyi if you're the official wife or a concubine. You don't know what you are cyangwa exactly. muturana mu cyumba kimwe. Or that you actually both are Uyu roommates. mwaka confusion izavaho muzarushinga This ruzima. year, confusion will go away and you will have an official marriage. Uyu mwaka This year, abantu benshi bazava mu gihugu many people will leave the country bajya gukora imirimo hanze. and go have jobs abroad. Kubera iki? Why? Bamaze kwiga amaklase After taking classes, bagomba kugira aho baklasifia. they have to be in a place where they are able to also put in practice those Uyu mwaka classes. nzasezera benshi ahangaha. This coming year, I will say bye to many. Bazarema n'imirimo itabaho bayikwitirire. They will they will create positions that do not exist for you. Biro ya Rwanda ya Nairobi. They will say an office of Rwanda in Nairobi. UNICEF yo mu kayaga k'ibiyaga bigari bayishize kanaka Teresa ajyayo. The UNICEF of East Africa, they will give it to someone. Uyu mwaka bazandemera imirimo bajye batanga budget nanjye nohereza abantu. This year they will create positions, job positions for me, and I will send people.
aho nabereyeho ndohereza missionnaire uyu mwaka ntajya amafaranga leta izayatanga na UN yatange nanjye ntanje abantu. The long time I spent without sending out missionaries, this time around the government and UN will sponsor and I will send. Uzibuke ko nubwo amafaranga ari aya UN n'aya leta y'u Rwanda n'aya Union Africaine ariko ikiraka cy'Uwiteka nicyo kikujyanye. Please remember that even if the money comes from UN and the government, it's still the job position coming from God. Ujusukuma raporo kuri UN, usukume raporo kuri guverinoma y'u Rwanda, nanyo sunike raporo. You should be sending the report to the UN, to the Rwandan government, but you should also send it to me. Uyu mwaka, this coming year, abacikirijemo, those who did not finish things, they will take back and finish. And those who did not finish their studies, they will create new classes or new programs of the evening for you. This year, education backgrounds that do not have a set positions will change. You can be seated. How long do I have to this morning? You are the ones who did good to me. To have a humble heart that is grateful. Ingoma 2 Chronicles 32 verse 22 to 26. Psalm 50 14 to 15. Colossians 3:15. First Thessalonians 5:16 to 18. We will read in the name of Jesus. Yerusalemu abakize iki maboko ya Sankerib umwami wa Ashuri n'amaboko y'abandi bose maze abarinda iki impande zose. Thank you. Nuko benshi bazanira inde Uwiteka amaturo bayazana he Yerusalemu na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi bituma yogezwa imbere y'amahanga yose uhereye icyo gihe. Ndashaka ko atindaha bazaniye ndamaturo. Who did they bring offerings to? Nande bose babahaye iki bogeza nde They praised Hezekiah. Aba uwogejwe. He was praised. Ndetse mu maso y'amahanga yose uhereye icyo gihe. Next. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Agira ate asaba Uwiteka. No Uwiteka agira ate amusubiza ijambo. Vuga ngo amusubiza ijambo. Amusubiza ijambo amuha n'ikimenyetso. Amuha ijambo first hanyuma akurikiza igitangaza. Buriya uyu usabye uhabwa ijambo mbere kimenyetso gakurikiranye. He first gave him the word and then the sign. So you most of the time you first receive the word before you receive the sign. Amaze kwakira ijambo n'ikimenyetso ariko Hezekiya ntiyitura ubuntu yagiriwe kuko yiyogeje mu mutima we. After receiving the word and the sign from God, Hezekiah did not humble himself. Instead, he lifted himself up in his heart. Kuki Hezekiya atituye ubuntu yagiriwe? Why did Hezekiah not return to the Lord for the goodness done to him? What led to it? What led to that? Yiyogeje mu mutima we bituma atitura ubuntu yagiriwe. Niyo nkomoko nicyo cyatumye iki uburakari bwande bumubaho we n'Abayuda n'abi Yerusalemu. Next. Hezekiya abonye ko uburakari bwaje agira ate
vuga numva vuga He humbled cyane. himself. Thank you. Icisha bugufi yihana bivuge cyane bivuge urangura ijwi. Say it loudly. Kuki yihannye ubwibone nuko yamenye ko kudashima kwe egale kwibona. So Why did yihana he ubwibone humble? bwe. It's because his pride made him not be thankful. Icyo nashimye nuko ari ubwo mu mutima we. And what really touched me is that it was the pride of his heart. Ndetse ubwe n'abaturage b'i Yerusalemu bituma uburakari bw'Uwiteka butageraho ku ngoma ya Hezekiya. Rakoze harya nahangandagirira iyo passage ya mbere ya mu byanditswe binshimisha no mu bantu bashimisha ubugabo Hezekiya ajya nkoraho cyane. Among the scriptures that I love, this man is one of them. Reka mbere cyo ko byatangiye. Let me tell you how it started. Uriya mugabo Sankerib, That's King Sennacherib. yari afite amahanga cyangwa ibihugu 32 yahatse yategetse n'ingabo nyinshi cyane zirenga miliyoni. He ruled over around 32 nations and had a great army. Yarakomeye, yaratuye Babylon, yaratangaje, afite abami benshi cyane ategeka. He was a great man who ruled over many kings. Arazatsinda imirwa n'imijyi myinshi, hanyuma hasigara Yerusalemu gusa nk'akarwa kari aho ngaho ariko nako atarafata. And he overtook so many nations, but he still had taken control of Jerusalem. Atuma kamanda w'umwitwa Rabushake agende ajye kubwira Hezekiya yitange ataraza kumunesha. And he sent his men to tell Hezekiah to surrender before they come fight against them. Rabushake ageze ku muryango wa Yerusalemu akajya atuka abagad atuka n'intumwa za Hezekiya arababwira ati mwambwa mwe bashyize ahangaha kugira ngo abivuga kugira ngo murye imyanda yanyu munanywe n'imyanda yanyu gutyo ababwira mu kirimi cy'Abaheburayo kugira ngo bacyumve ashaka kubaca intege. And the commander came at the gate of Jerusalem and started telling all the people sent by Hezekiah, and he would tell them that they've been sent to eat the trash of Jerusalem. He talked to them in their language so that they can understand. Baramwinginga nyabuneka tubwire mu Arameye, tubwire mu zindi ndimi, please ntutubwire mu rurimi rw'Abaheburayo kugira ngo abantu bumva bataba discouraged, please tubwire mu Cyarameya. And they pleaded him to stop talking to them in Aramaic so that they don't understand, so that the people of Israel will not understand what he's saying. Rabushake kubera ikibu cyarambwira ntabwo mvuga mu kiranda abwira kinda sibari yase kugira ngo reka babwire ntabwo mwebwe muzashobora umwami wanjye azafata igihugu cyanyu nk'umukungugu mbese ababwira nabi abasebya abaca intege. And he did not listen to the pleading they were telling him, and he said, my king will make you like dust. So he kept insulting them. Hanyuma rero bajya gutanga ripote kwa Hezekiya afata imyenda arayishwanyaguza atumana kuri Yesaya avuga Yesaya nyabuneka urebe ko wanyingingira ubwira Uwiteka adutabare kuko ndabizi uyu mugabo amahanga yari yasenyaguye igibigirwamana by'Amana yarabimaze uriyo mugabo ntawamushobora nsigaye nkakarwa gatoya sinamukira nyabuneka aravuga ngo turasa n'abagore bagiye kubyara babuze imbaraga kurekura umwana. And when they brought back the report to Hezekiah, he tore his clothes and cried, sent for Isaiah to plead to the Lord. For he said that he has overtaken so many nations, and we're such a small nation. We're like a woman who's in labor, but does not have the strength to give birth. Yesaya amutumaho ijambo. Isaiah sent a word to him. Aramubwira humura. And he told him, do Uwiteka not aravuze worry. ngo ninde Sankeribe yaniguriye izuru uko yaje niko azasubirayo. And he gave him the word from God saying, who is Sennacherib who is standing before me? The way he came, he will also go. Uwo komanda zaho ngaho yumva inkuru ko igihugu cyatewe n'Abetiyopiya bahagaritse gutera Hezekiya bajya kubanza kurwana n'Abetiyopiya nyuma hagati aho umwami Sankeribe yandikira ibaruwa Hezekiya aramubwira ngo ntugire ngo Yerusalemu izakira kuko nta mwami n'umwe wakije igihugu cye. Number 2, nimba mwizeye n'Uwiteka nihe indi mana yatabaye ubwoko bwayo sinabakubise hasi mbese
afata imana ayinganya n'ibigirwamana avuga uburyo yatsinze amahanga n'imana zabo afata uwiteka amushyira ku rwego rumwe n'ubumana byasoni. The commander heard that the Ethiopians have attacked his nation. He went back to fight. But in the meantime, Sennacherib sent a letter to Hezekiah telling him that don't think that because we're fighting, we're not coming to you. And what nation are you? And who is your God? We've overcome so many of other gods. So he put God on the same level as the other idols that he fought against. Thank you, my daughter. You get it. Afata urwandiko bamwandikiye. And he took the letter that was written to him ajya ku nzu y'Imana. and he went to the house of the Lord. Ayitereka imbere y'Uwiteka. And he put it down at the feet of the Lord. Abwira Imana. And he said to God, Mana nibyo koko. Lord, is it true? Kiriya kigabo cyasenye amahanga n'imana zabo kikubita hasi. It is true that he overcame all the nations and their idols. Yafashe imigi n'amahanga n'imana mana arazisenyura. He overtook nations and cities and he overcame them. Ariko ntabwo zari imana. But they were not gods. Ntabwo zari imana. They were not gods. Ni Imana. You are God. Dutabare kugira ngo amahanga amenye kuri Imana. Save us so that the nations may know that you are God. Yajyanye urwandiko kuko azi ko Imana yize amashuri atari nk'ayawe nanjye munsi y'igiti. He took the letter to God because he knew God is educated and did not study under trees like us. Arambika urwandiko imbere y'Uwiteka. He laid the letter before God. Yemera intege ngeze ko adashoboye. And he acknowledged his weakness, that he's unable. Yibutsa n'imbaraga z'Imana ko ishoboye. But he also reminded of God his strength and that he is able. Maze agitabaza atyo. And as he was still crying to God, Imana iramutabara. God saved him. God Tekereza ko rescued him. Imana yishe hafi miliyoni y'abantu. Imagine that God killed over 1 million people. Barabyose basanga intumbi gusa. When they woke up, they realized they were dead bodies, corpses. Atsinda atarwanya. And he overcame without even fighting. Umwami Sankeribe And the king Sennacherib, asubiyeyo when he went back, ari mu nzu y'ikigirwamana cye and as he was in the house of his idol, ari warasenga praying, abahungu yibyariye babiri his own sons that he gave birth to, bamusogota imbere y'Imana ye. they actually killed him before his idol, his God. Barahunga. And they ran away. Arapfuye He died. ingabo ziramushizeho. His army were out of him, done. Yerusalemu ikize kubw'igitangaza cy'Imana. And Jerusalem was saved by the miracle of God. Umva rero ikibazo rero. And listen to the problem here. Hezekiya Hezekiah, bamaze kubona ko yatsinze Sankeribe when they saw that he overcame Sennacherib, bazana amaturo ku Uwiteka they brought gifts and offerings to God, ariko nawe bamuzanira amaturo. but they also brought gifts to him as well. Zahabu n'ibindi by'agaciro. They brought gold and other valuable things. Aramamara. And he became famous. Arakomera. He became a great man. Baramwogeza. They lifted him up. They praised him. Yibagirwa gukora icyangombwa. And he forgot to do the essential thing. Ntiyakura ubwatsi. He did not thank. Ntiyasubira aho yasengeye. He did not go back to where he cried out to God. Ntiyasubira mu nzu y'Imana. He did not go back to the house of God. Ntiyasubira ku mavi. He did not go back on his knees. Ntiyatambira Imana ibyo bamutambiye. He did not bring to God the offerings that were given him. Ariyogeza. He lifted himself up Kuko bamwogeje. because they praised him. Yibagirwa wo kogeza. And he forgot the one who should be praised. Imana ibika ideni rya mbere. And God kept the first debt. Iramureba. He looked at him Iramugaya. and he really despised him. Ituma Yesaya. And he sent Isaiah to him. Genda ubwire Ezekiya. Go and tell Hezekiah, Tanga amabwiriza ku nzu yawe. give instructions to your household Kuko urapfuye. because you're about to die. Ubagabo bwaravuze toka katika jina la Yesu. Oya. He probably said, go away in the name of Jesus. Bwari ubutumwa proper buva ku Mana Uwiteka sure. But that was real message from God for sure. Bibiliya avuga ngo amaze kumva iyo nkuru. The Bible says that when he heard that message, Yerekera ivure. he turned to the other side Ararira cyane. and cried out.
He cried abwira Imana Mana and told the Lord, wibukiye ko nagende mu gukiranuka kwa Kamere. remember that I walked with you in righteousness at least. Arongera atabaje He cried out to God again, atarishyura ideni but he had not yet paid the debt ryo gutabarwa. of being rescued by God. Imana yongere mutumaho. And God sent for him again. Genda umubwire Go tell him mwongereye imyaka 15. that I'm adding 15 years to his life. Amaze kongerwa imyaka 15 And after he had those 15 years added to him, nanone ideni ribaye rya kabiri. that was a second debt. Ntiyashima, He did not thank. ntiyatambira Uwiteka. He did not offer offerings to God. Amadeni ababaye angahe? And that became 2 debts. Abiri. Imana ngo irarakara. And God became angry. Irakarira we. He was angry at him. Uburakari bwayo bugera kuri Yerusalemu kapitali ayoboye. His anger reached Jerusalem, the city he was leading, ruling. Uburakari bwayo bugera ku muryango we. That God's wrath came on his family. Uburakari bugera kuri Yuda cyangwa se igihugu yayoboye. And even the wrath got to even Judah. Bisobanure ngo Which means kudashima ku mutwe gutembesha uburakari bw'Imana ku ngingo zigize umutwe. not being grateful and thankful of the head or the leader comes down to those he leads. Bisobanure ngo masasu mbaye ndashima uburakari bw'Imana ntibugwa kuri nge gusa. Bugwa kuri Lydia, kuri Deborah, kuri Joshua, kuri Caleb, kuri Esther, kuri Yedidia, kugatemba kubo mu rugo rwanjye, kugatemba kuri mwebwe, kugatemba kuri Kimisagara, kugatemba aho hose nitwa ko nyoboye. Nyabuneka wa mutwe we, shima uvana uburakari bw'Imana kubuyoboye. Meaning that I myself, Masasu, if I was unthankful, this will come down to my wife, my children, the parishes that I lead. So please, you who has a position of leadership, please be thankful so that it does not trickle down to those you lead. This morning and the few hours remaining before this evening, go back and thank God for and repent for not being thankful for the many things that God does for us. That we may count all the good things that God has done for us and repent. That we may repent that we did not thank the Lord as we were supposed to. That will make him open up for us many things that he has for us. The second thing, no arrogant or proud person can be grateful. A husband gave to his wife a gift of a gitenge. And he saw that his wife was not thankful. And he said, honey, how come you did not thank me? And she said, aren't you paying for the debt of Adam and Eve? He meant this is your duty to love me. Beloved of God, nothing is free. Nothing is not by grace. Bagenzi banje we ndikumva ndi kurenga shaka kubegera kugira ngo mvuge neza. Urabona ibyo wita ko ari guarantee nta guarantee usibye favor y'Imana. You see, everything that you call a guarantee is nothing except the grace of God and the favor of God. Hashize ibyumweru hafi amezi abiri narwaye umunsi umwe ntabwo nzibagirwa mu cyo cyumweru cyashize. Narwaye utundu dusoya, narwaye sinzi ko nabyita, narwaye desequilibre. N'ubwa mbere ubuzima bwanjye ngora desequilibre. Yandi magambo nkagira burya nkajya kumva isereri y'umunsi wose. Ibyo ngiye masasu na sport na karate bindi numvaga ndi igiti. Ariko uwo munsi nibyo kanganya numva gutya. Urabona mu ikamyo ya tayi axe, ikamyo ari kamize sinzi ko hari kameze gutyo ukabona zifite ukundu zigenda. Nanjye uwo munsi nabaye iyo kamyo ya tayi axe ukabona neza kujya mu musarani nkagenda afata gutya nk'abakamba kugira ngo mbagare gutya ngava najya mu gitana nkumvira gutya kirambiruka ngisinda numva ngize vertige isere idasobanu the whole day
kagira gutya nkumva ndi axe gutya kagira gutya nkavuga se ngishinyiriza ngikomeza ngibwira wapi umunsi wose Imana irambwira tureba ko equilibre ari gift yanjye. So last week, I don't know how to explain, but I got sick in a weird way. I was feeling very dizzy. I had no control. I could not walk. I would try my best. It would remind me the days where I was still drunk, but I couldn't understand. And then in the evening, God spoke to me and told me, do you see that even the balance you have is from me? Thank you, the balance. To stand this way, I could not. I was feeling like I'm tripping. I had to hold on things. And I didn't tell my wife for the first few hours. And after that, you know, when it becomes serious and tough, you just have to say it. She prayed for me. She even took hold of me as I was sleeping to go brush my teeth. That evening, I became sick of another sickness. I'm a bit ashamed to say it, but I will say it. I will say it. There's no way. And I had diarrhea. I could not even stop it. I looked for, my clothes were getting dirty. The first, the second, I was telling my wife, maybe you should look for diapers. Imagine the apostle who gets his underwear dirty. And I would stand and he would just come down. My wife came finding me washing our bed. In one day, I just ngikanga gutya niyanduje ndavuga se imyaka mfite 60 amugani yanditanditse unyagezeho shobora kwituma overema amugani. And now I asked myself, in 60 years of age, how can I even pull on myself? Noneho amashuka barayahindura on my age barayahindura ndavuga bagenzi banje umuntu w'umugabo wamfotora ubungu bagasanga umugabo nkanje ariko Imana irambwira kubwira dureba even ku controller imyanda yawe control ko ujya musarani ni gift. And I was asking myself how they are doing things for such an old person, and God told me even to control your own faces is a gift from God. Whatever you do not think it's because you are intelligent. It's imano. I told you the truth. I did not hide anything from you. Thank you for opening my eyes. That week I said to God, wakoze kumfungura maso, to see that everything I do is by your grace. No kurya inyama nayo n'ubuntu bwo kugira amenyo n'amerwe. Byose nayo ni gift. Even to eat meat is grace, to have teeth to eat it. That's also a gift. Zaburi 50 Psalm 50, 14 to 15. Utambire Imana iki ishimwe. Hanyuma ugira ute wigira muri wawe. Noneho uze gukora iki kuri 15? Kuri 15. And on 15? Kandi unyambaze ku munsi w'iki w'amakuba no ku ibyago. Azagira ati nawe uzagira ute? Subira kuri 14 mbereke. On verse 14. Ikibanza ni ikintu kwambaza. What starts? Is it to cry out to God? It's to offer thanksgiving. And after that, you pay your vows, then you call upon God. Help me. To offer to God thanksgiving, to pay your vows, to call upon God. What do we usually do? We start with what? We call upon God.
agasubiza He responds. twaba bahanga tukayigura umuhigo When we are wise enough, we pay our vows of thanksgiving. uyu munsi order ihinduke But today, let the order change. tubanze iki What should we start with tutaragira dute to offer our thanksgiving before we call upon God? urambaza se masa ndashima You ask me, but will I thank? ndashima kandi ngifite ishu yo kuza buriya yujya mbere yo kwambaza hari amadeni y'ishimwe uba wasize inyuma. You know, before you even call upon God for help, there are many things, many depths of thanksgiving that you already have. abahungu hangana abakobwa bandebye ubu ngubu bafite ikibazo cyo kurongora no kurongorwa ariko babonye akazi. Young men and women who are here may be looking at me with the desire to get married, but they have a job. bajya gushaka akazi bakabonye ntibashimye And barambaje arasubiza akazi noneho basigara bareba uwamba umugore naruhuka uwamba umufasha naruhuka uwanshingira nabyina. Reka nkubwire mbere gutabaza umugabo watabarije washimiye n'akazi wahawe utagakwiriye. so when God gave them the job, they did not even take time to thank. They even immediately stood before God and started saying, give me a wife, I need a husband. So, but before you start asking for that wife or husband, can you first thank for the job? Look at me as I tell you. nta cyifuzo ufite kitabanjijwe n'ideni ryo gushima wibagiwe gushima. Let me tell you, there's no request before God that you have that was not brought before you even have thanksgiving from God. nawe wahagara gutya There's no way you can stand here udafite ideni hano. with no debt behind you. nta cyifuzo kiri imbere There's no request ahead of you udafite icyo yakoze inyuma. without a proclamation of what God imana has ikavuga done. mbere yo gutabaza iby'imbere So God says, before you ask for things in front baza of you, unshimire ibi ngibi first thank me for what I have done, biguheshe urwego rwo gutabaza neza. so that it can create a platform for you to call hari upon me, n'ibyo wansezeranije. because there are other things that you all had promised me. ufite amadeni abiri You have two debts. ndi wanshimiye You did not thank me. hari ibyo wasezeranije There are things you promised ndi me. wabisora You did not accomplish them. none nkongera ideni rya gatatu kandi And you want me to even add a third debt on you. igibanza ni igitambo cy'ishimwe. What should come first is the offering of thanksgiving to God hakurikira guhigura umuhigo and paying your vows to God. bikaguhesha platform And that creates a way yo gutabaza ibiri imbere. for you to call upon God for what is ahead of you. dawidi yabanje kubwira imana David first told God, narakubonye ukubita hasi dubu I saw you killing a bear. ngubona ukubita hasi intare. I saw you killing a lion. niyo mpamvu uyu mufilisitiya udakebwe tutamufrape juu ushafrape zamani. And that is why we will kill this uncircumcised Philistine, because you've done it before. abantu batazi gusenga ni abasabirizi gusa version mandisite. People who do not know how to pray, they are just beggars. They keep asking. batangira no kwinginga no gutabaza bakirengagiza gushima. They start with interceding and crying to God instead of thanking God. masasu ibyo ntarabona ndamaze ibyo nabonye birahagije. Masasu, what I have not seen is no problem, but what I have seen is already enough. nubwo imana itagira icyo ikora uyu munsi Even if God was not to do anything icyo further, yakoze kiranyemeza. what he has already done convinces nubwo me. yaba atarampa ibyo nifuza Even if he may have not given me what I desire, nzi ko ashoboye kuko hari umunsi nayibonye akora. I know that he is able, because in the past I have seen him doing wama things. ngo mugire umuco wo gushima If only you had the habit of thanksgiving, bizasukura imitima yanyu bitume munasenga nk'abantu batari abasabirizi nk'abantu bazima bagiriwe neza n'Imana. it will cleanse your heart and give you the right attitude as people who have been done good by the Lord. uza amasengesho aranga wayakwereka yose ni sabiriza 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 masazo tabaza 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 madame yagiye bitaro. That's good. kabwira imana mana mutabare. Ndetse ko azambwira madame yavuye mu bitaro dukura ubwatsi icyo ntabwo yandika
yandika gutabaza umudamu ave mu bitaro, ntiyandika kuvuga ngo yavuyeyo Imana yagize neza dukura ubwatsi bigatambuka, hakaza indi kese umwana minervale bamwirukanye, umwana minervale nkavuga ya ngwino nyaguhe ndafite cyangwa se nyafite tutabaza. Erega Yesu atugira imiyoboro, akarya ideni rya umugore mu bitaro, akarya ideni ry'umwana, amadeni arabamaze amadeni arabamaze. Nimba muzamara umwaka washimaje gusa murakishyura. If only you knew the many requests we received that are full here. So many people are just begging to God. The first is like, my wife is in the hospital, please pray. But they don't even come back to tell you, we thank God she's out of the hospital. And before that, they come asking for school fees, pray for us, school fees, the kids. And even after that, they don't thank. Let me make you laugh. When I was in college, narinzi ko ndi desordonné amashuri kuyiga, najyaga mu ishuri muri avril, bandi batangiye October, ariko hagati ya October na avril abana ntibumve hagati ya October na avril nabaga ndi mu kabare, umupira, karate, soka, free, hard rock, kukudendo version, nabaga ndi mu buzima nyine hanze, ubuzima bukaranze. So in the past, when I was still in college, I used to be so disorganized. I would go in class even in April when school started in October, because I would be in drunkenness, in parties, doing so many different things. And when April would get we'd reach, I would go back in class. And I say I go back, yet it was like the first time going there. nta email, nta laptop, twafataga amanote, noneho utahaba ugafata photocopy ya mugezaho, photocopy noir blanc, amanote yanjye ya photocopy gusa y'abandi bana, ugashaka umwana uzi kuwandika zana wembesiri ndakubita umugeri we copy ya akajya metre, banyitaga metre, akajya metre ararya umugeri ba pya kajya namba bro ngareba gutya, maze mu kwezi kwa kane kajya mu misa, mu gitondo mu misa, heri wenye kusikiliza neno lake Mungu Mwenyezi, hakika wenye kulishika. Kajya mu misa mu gitondo nani mugoro bakavuza masasu yabaye padiri, naho ndashaka gutera Imana amadeni, nzi ko ikizamene kizaza mbere, reka nyirya amadeni yakiri kare kayifatira avance, maze nayo nimba nayishukaga igashukika. Mu kwezi kwa karindwi ngatsinda première session, bagashyira amanota gutya juye paf masasu ngatsinda, namara gutsinda nkava ku mashuri njyaho bita muri foire nka explore, kamara mistatu nywa bucya nywa ngazenduka nywa, iyo niyo Thanksgiving. Scare. So when I would go back in April, I would take notes, because at that time we didn't have all the things you have today. And I would go back in the church, become a good person, just so that I can indebted God and ask Him to rescue me because of the exam. And I would pass that exam. Instead of thanking God, I would actually go in the fair trade and in parties. Can you imagine? Now, igitangaje nuko yajyaga atuma nsinda nkavuze uyu Imana ni igicucu ndayikoroga cyangwa nayo iranteze. And what's amazing is that God would let me pass. So I would ask myself, is this God stupid or am I just being smarter? bavuka n'ubwenge bwisumbuye kandi ubwo ndi igicucu gusa nyakira imbaraga igihe kigikwiriye. And people would say, hey, Rwandan kids are smart. Yet that was not that I was smart, but I would put so much focus and strength when it was the time to do so. So listen to what actually was hard for me. And when we were entering the last year, I went to church in the evening. So when I went to church, I started praying to God, pleading, doing so many rituals. If you give me to pass this exam, that I pass it,
I will praise you. Imana numvira nsetse nari ndarakizwa And God heard me and laughed at me. irambwira niko uhora umbeshya And he said, that's how you always lie to me. urabizi n'ibindi masaha And you know what? What else? numara gutsinda ikizamini After you passing this exam, uzansaba kudefanda neza you will ask me to also pass your thesis. numara kudefanda neza And after that, umaze kubona diplome ya ingeniera when you get the diploma of engineering, uzansaba akazi you will ask me for a job. numara kuguha akazi And once I give you the job, kera uzansaba umugore later on you will ask me for a wife. nimara kuguha umugore And once I've given you the uzansaba wife, abana you will ask for children. nimara gukura And when they grow up, uzansaba ko ubashingira you will ask me to marry them off. arambwira uzapfa usabiriza You will die asking, just asking for things. uwo munsi That day, mbabarire mvugira ijambo allow me to say this word. ubwibone bwa kinyarwanda The Rwandan pride in me, na bwa bwoko bundi ndavuze naha n'inkomoka muzi and where I come from, as you know, ndavuga donc njyewe ndi mandiya kabisa ati cyane uragasabirizi gusa kakabwa and I said, so you mean I'm a beggar? And he said, yes, you are a beggar. wahinduye stati ukavuka iwanjye ukagusabiriza ibyanjye bikaba ibyawe Why don't you change your status and you are born in my household and everything that is mine belongs to you? wowe ugaya abakobwa bacudika n'abasaza batari beza bafite amafaranga kubera bashaka kurya amafaranga yabo ukabaseka ko abakobwa ari abagome nawe urasa nabo ucudika nanjye ushakaho ibintu urakagome kagasambu kagasabirizi numva mbaye imbwa yabuze umurizo nabwiye Imana sinzongera gusaba tena mpaka nkizwe kandi ni uwo mwaka nakijijwe. And he said, you despise women who sleep around with old men to get money out of them. You say that they are mean, but you are the same with me. You try to be with me when you need things from me, but you're just a stupid beggar. Real stupid beggar. Just asking Monday things. Kwa mbere ugasaba, kwa kabiri. Jamona bandanga babasabirizi professionnel. I see people here who are professional beggars. Ntibasengera nundi. They can't pray for anyone else. Ntibazi indirimbo yo gushima. They don't even know Thanksgiving songs. Nta magambo akura ubwatsi mu kanwa kabo. They don't know how to thank in words. Mana mpa. They are just saying, Lord, give me. Kandi bafite amagambo yo gusaba. But they really have words to ask for things. Turekera. Let's stop here. Yongera sha. Abakolosayi. Colossians Mureke amahoro 3:15. ya Kristo agira ate atware mu mitima yanyu ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi ko mutafasha Help me. mwamfashije kaba nk'indirimbo kandi Help me and let's make it a song. zajya mvuga kandi namwongere mugire imitima ishimwe kandi And be thankful. bivane ku bantu bishyireho Take it from others and put it on yourself. kandi And be thankful. mu gifaransa baravuga ngo bashyiramo imperative bavuga ngo soyez ijambo soyez ntabwo ari kandi In French, baravuga ngo mu gifaransa baravuga ngo soyez imperative soyez reconnaissant it's almost like a command. They say, be thankful. muve mu manyanga no mu busabirizi mube ko mutamfasha Come out of deceitfulness and begging for things. just be thankful ske Mushime. mutima A thankful heart. ndagushima Mana Lord, I thank you. wagize neza You've been good. ndahumeka I breathe. njya muri toilette mbishaka I go to the toilet by choice, bitantorotse not by accident. ndahagarara ngagira axe I stand with balance.
nkagenda imbere and walk in front, nkajya na gauche on the side, nkajya na droite. on the left, on the right. Hari abadashobora kujya imbere. Some cannot move forward, walk in front. Ndagushima Mana. Lord, I thank you. Ndagushima ko ngira abankunda. I thank you that I have people who love me. Ndagushima ko ngira abo nkunda. I thank you that I have people that I Ndagushima love. ko ndi uw'agaciro. I thank you that I'm an important person. Ndagushima ko mpumeka. I thank you that I can breathe. Ndagushima ko amenyo yanjye akirya inyama. I thank you that my teeth can still eat meat. Ndagushima ko nshobora guseka. I thank you that I can laugh. Ndagushima ko mbona. I thank you that I can see. Ndagushima ko nshobora guhobera. That I'm able to hug. Ndagushima ko mfite amaboko ashobora kwishima hose aho nshaka. I thank you that I have hands that can touch anywhere. Ndagushima ku gakiza kawe. I thank you for your salvation. Amahoro abandi bashaka mu nzoga wayambaye indani ntaguri. The peace that people go look for in alcohol, you gave it to me for free. Sira murongo wa nyuma ni mushaka mbere ko njya ku ngingo. Vugira ijambo numve. Bisubiremo. Subiramo. Rejoice always. Nimugira amafaranga mwishime. Does it say when you get money, rejoice? Nimurongora mwishime. Or when you get married, Ko you rejoice? mutamfasha. Nimugira visa mwishime. And when you get a visa, that you should rejoice then. Mwishime gusa mwagize visa. Should you rejoice only when you get a visa? Mwishime gusa mwabyaye. Should you rejoice only when you've given birth? Mwishime. Rejoice always. Icyakabiri ko mutakivuga. The second, pray Isubiramo without neza. ceasing. Pray without Shimangira numva. ceasing. Musenge mwatsinze amashuri. Pray when you have passed in class. Musenge mwumvishe inkuru nziza. Pray when you've heard good news. Musenge mwubatse inzu. Pray when you've built a house. Subiramo bagire bate. Repeat. Pray without ceasing. Aka gatatu. Mubebaho byose. In everything. Mubebaho byose. In everything. Vuga numva babaho byose. In everything. Mubebaho byose. In everything. Ndi gushingura papa na mama batemaguye ku Gisenyi umuntu yaravuze. Ariko masa noneho warigenje tuzareba kandi ufite icyo ushima. So when we were burying up my parents, someone was like, now we will see you. Do you have a reason to be grateful? Ndabwira ya ndayifite. I said, yes, I have one. Icyambere The first one, naje mu Rwanda rw'imfubyi n'abapfakazi. I came in the Rwanda of orphans and widows. Harabambonagamo nk'umukongomani watashye azanye nabe ubyivuga hejuru. Imana yemeye ko nsa n'abariskape. Some people would look at me as a Congolese who's coming with all his family members, but now they can see that I'm like them as well. Icyo ndagishimira Imana kuko mfite ubutumwa nabwira imfubyi ko igihumuriza, nabwira wapfushije ko ushobora guhumurizwa nawe wapfushije. Ubu nabaye rescape singiri Dubai, nabaye Sopekia rescapo. Urumva ibyo nabyo ni ndabishimira Imana pe. So I thank God that I'm able to say things to people about the comfort of God of losing family members. Kuko imfubyi za A0 na za A1 zinyisangamo. Because orphans of one parent or both are able to relate to me. Ntawe ntafasha mu gihe gikomeye cyabi cya April cyabi kindi kuko hari igihe ufasha umuntu akakubwira ibyo uvuga ntabwo bizi. Uravuga se wowe uravuga se uzi ibyabaye muri iki gihugu ubugome bw'abanga uravuga se iki ntabwo bizi. Ndabizi papa bamumenaguye agatwe n'agafuni mama bamwica on spot nabi so u Rwanda ndaruzi. So I'm able to relate to them and to have something to tell them. Because someone can tell you, you do not understand, you've never been in this position. But I'm able to say, yes, I understand. My father was killed in a horrible, terrible way, and my mom as well. Mu bikomeye In hardship, harimo ishimwe. there is still thanksgiving. Uhinduye ikintu gutya wakibona mu ishimwe. If you look at something nicely and well, you can find thanksgiving in it. Kuba umunyarwanda no kuba impunzi
To be Rwandan and a refugee at the ntabwo ari same time, ikintu cyiza it's not a good thing in itself. ariko mvuga indimi zirenga ndwi kubera ubuhunzi kitari cyiza ugihinduye gutya ubonamo icyiza But I'm able to speak 7 different languages. So if you turn on another side, one thing that is bad is a good thing in another side. haracyari ishimwe witonze kureba neza There is still thanksgiving in you if you're able to look closely at something. ibintu bitatu bidahinduka 3 things that does not change. ibintu bitatu tugomba gukora not- tutagishije inama 3 things that do not change and that we don't need to ask counsel for. ibintu bitatu tugomba gukora bitajyanye n'ibihe 3 things that we should do regardless of circumstances. icyambere The first one, kwishima to rejoice. waba wariye Whether you've eaten waba utariye or not, waba wapfushije whether you lost a loved waba one wabyaye or you've gave birth, imana ivuga ngo wishime iteka God says rejoice always. ntabwo ari njye ubivuze I'm not the one who said it. bivuze wambwira urabona hari impamvu nakwishima sha urashinyagura ariko njye sinshinyagura ndavuga ibyo yavuze If I said it, you may say, do you see a reason to thank in this situation? You're just stepping on me. But I'm not the one who said it. But it ikindi is cya God. kabiri The second thing, kitajyanye n'ibihe that does not go with times and Gusenga. circumstances, to pray. wabyaye Whether you gave birth, senga pray. wariye Whether you've eaten, senga pray. wirije You fasted, senga pray. wabibuze Whether you couldn't Sing. find food, pray. wabuze aya moto akuvana masoro akujyana masaka If you don't have money for a motor to take you from Masoro to Masaka, bihindure ko ari siporo yo gusenga ugenda turn it into an opportunity to pray while walking. genda usenga uvuga mana ndagushimiye waremye masaka na masoro ni hafi mama Walk masoro and saying, masaka Lord, I Mama, thank you mama, that you mama. created Masoro and Masaka. uzagera masoro uzagera masaka masoro masaka from You will masoro to get to masaka Masaka. praise God Thanking God. kuko ahangaha Because here, bahaye umuntu wese mikoro babwira amateka cyamo ni hatari if everybody here can tell you their life and their history, it's really terrible. niyo mpamvu nawe histoire yawe ihinduremo isengesho That is why you should take your story and change it into a prayer. icya gatatu uzakora utagisha inama bitajyanye n'ibihe And the third thing you should do without asking for counsel or even for Ibihe byose. the right time, that you should do at all times, ni ugushima is to thank God. ndagushimye mama I thank you, Lord. sinzi uko ndabigenza sinzi uko ndabikora icyo nzi ni kimwe I don't know how Sinzi uko ubigenza, I don't know the way the means sinzi inzira ucamo, I just know one thing ariko icyo nzi ni kimwe. you take care of me Unyitaho. reka mbahe ingingo ndangize sorry Let me give you the main points as I close. harya kiriti yari yarangiye Is the service over? ariko n'ubunani ntacyo But it's New Year, so there's no mumpaye worries. iminota nk'itanu cyangwa icumi Do you give me 5 or 10 minutes? murayindije ndangize Are you giving it to me so I can kandi finish? ni umunsi mukuru kameme And this is a celebration. bo nimero yanyu kugirirwa neza ni kimwe To be blessed is one thing. kubimenya no kubyemera ni ikindi To acknowledge and recognize it is another thing. ushobora kugirirwa neza You may have good things happening to you, ukumva wabyikoreye and you may feel that you did it on your own, cyangwa ubishoboye or that you're capable to cyangwa do it, ubikwiriye or that you deserve it. washimira si iki Why? What can you imana thank iguha for? amaso nanjye impa amaso May God give you eyes and give me eyes tubone ineza twagiriwe to see the goodness that was done unto us. Okay. nigeze kubaho kurya ari ubuhamya I once lived a life where eating was a testimony. niga kudasengera ibiryo nihuta
And I learned how to pray, to pray for food with no rush. n'ubu sindabyibagirwa. To this day, I've not forgotten. Gusa nirinda ko ndakora intercession akite ndende nk'iya Michael Kamugisha ariko But I try not to pray for too long as like my ariko sinjya nsengera ibiryo nyaruka. But I never thank for food in a rush. Kuko nzi ko igihe cyose ndiye mba nagiriwe neza. Because I know that every time I eat, ariko good ushobora have kuvuga been ngo done good. nakoze nahembwe ukumva ko ari normal. But for you, you may feel like I worked, I was paid, and you feel like it's normal. Kugirirwa neza ni kimwe, kubimenya ni ikindi. To be done good is one thing, but to recognize that goodness has been done to you is another thing. Iyo umugabo afite umugore mwiza agira ngo nuko ari igihangange. Sha umunsi wahuye na kabandite version voyeur uzamenya ko hanze hari ibintu bibaho. And when you have been given a good wife, you may think it's because you are a great person, but when you see out here that some women are really terrible, you will realize the grace that has been done to you. Kera nge nari nzi ko ubugome ari ingabo. Naje kumenya ko ubugore niyo feminine ni méchanceté. Na abagore bagome babaho pe. I used to think that evil is male, but I came to realize that it's not male or female, that even female can be evil. Even much. Even worse. Profoundly worse evil. Rero uyu munsi iyo ndunze mama Lydia nkamureba nkavuga ntabwo yanteye icyuma ntiyantombokeye ntiyanani Mana ushimwe ko uyu mugore igift buri munsi ndashima kuko nza abagabo benshi barara barira bagaca barira noneho kubera barira indani bigaturikira indani. And I know when I look at Mami Lydia and I see how she has not stabbed me, she has not screamed at me, and I know out here some men are having women who are terrible to the point that they actually burst within themselves. Abagirirwa ubuntu bwo kubimenya no gushima n'abafite umutima uca bugufi naho umwibone we ntabibona kandi ntashima kuko abikwiriye cyangwa ashoboye kubyikorera. Those who have the grace to recognize that and be thankful are those with a humble heart, but the proud does not see it and is not grateful because he thinks he deserves it or can do it by himself or with his own strength. The second point. Ikibanza sugutabaza ahubwo sugutabaza ahubwo ikibanza cyangwa se gusaba ahubwo ikibanza ni iki nugutamba igitambo cy'ishimwe kuko mbere yuko dusaba haba hari umwenda w'ishimwe dufite kwishyura. Ibintu murabyumva? What comes first is not to cry out for help or ask for things instead. What comes first is thanksgiving before we ask, because there is already a debt of thanksgiving that we must pay. Ninde ufite amadeni yo gushima afite amadeni ayumva amadeni ya who has debt of thanksgiving? Good. Icya gatatu turangirizaho. The third point as we close. Gushima si igikorwa kimwe. Thanksgiving is not one act. Ni umutima tugomba gutunga mu bihe byose kuko twizeye Imana igena ikanagenga ibihe. It's the heart we must have at all times, believing that it is God who gives and controls times. Hari abantu bashima rimwe gusa. There are people who thank once, ariko badatunze umutima ushima. But that do not have a grateful heart. Gushima ni igikorwa. Thanking is one act. Like thank you wangiriye neza. Like saying urakoze, you've been good to me. Naje gukura ubwatsi. I came to thank you. Ariko ejo sinzongera gutekereza ko yagize neza. But tomorrow I will not think that he has done good to me. Ariko umutima ushima. But a grateful heart uhora ubona ineza y'Imana iruhande rwawe. Always sees the goodness of God around you. MASASU Imana yangiriye neza cyane. MASASU, God has been good to me. Kimwe mu byangiriye neza niki? One of the things he's done for me, yambaye amaso abona ineza yayo. He gave me eyes that sees his goodness. Yandize kwitotomba. He saved me from complaining. Mbona ikimana ikora nikidasa neza nkabona uburyo izakivunjamo neza. Ngashima kitaranaba. I see what God does and what will come out of what he is doing, and I'm grateful even before it comes to pass. Gushima si igikorwa kimwe ni umutima ni kamere ni mibereho yacu.
To thank is not one act, but it's a lifestyle. It's our life. ndasaba ngo uyu munsi twambuka umwaka Imana ibatera igishinge cy'umutima ushima. I pray that as we cross the year today, that God may put in you a thankful heart. Fatana ibiganza dusenge Imana iduhe umutima ushima. Let's hold hands and pray that God may give us a thankful and grateful heart. Duciye bugufi imbere y'Imana twubitse imitwe yacu tuciye bugufi uko dushoboye hanyuma dusabe Imana umutima ushima. Ngaho tangira kubwira Imana Mana mpa umutima ushima. As we humble ourselves before God as you can, start asking God to give you a grateful heart. Yesu mwami, Yesu gitare, Yesu gihome, Yesu buhungiro, Yesu nsinzi yacu, Yesu kunesha kwacu. Warakoze gitare cyacu, warakoze byiringiro byacu, warakoze kunesha kwacu. Mana tureme umutima ushima, umutima ushima. Uyu munsi gitare cyacu watugiriye neza. Today, Lord, you've been good to us. Wagiriye neza imiryango twabonye ahangaha imbere. You've been good to our families. Wagiriye neza kwa Manzi, Baba Manzi, wagiriye neza You did kwa good to Papa Baba Manzi, Claude Mama Wamaro, Manzi, wagiriye neza church yacu, to the wagiriye parents neza. of Claudine, to the church. Takambira Imana, takambira Imana. Cry out to God, cry out to Bwira God. Imana, Mana mpa umutima ushima. Ask God to give you a grateful heart. Mpa umutima uca bugufi ugashima. A heart that is humble and that is grateful. Ndinda ubwibone. That protects you from pride. Cisha bugufi imbere yawe. Make me humble before you. Mpa umutima ushima, mpa umutima Give ushima, me mpa a umutima humble ushima. heart and a thankful heart. Amaso mashya. Give me new eyes. Amaso asobanukirwa. Eyes that understand. Amaso abona. Eyes that see. Abona ibyiza byawe. That see your goodness. Abona kugira neza kwawe. That see your goodness. Abona gutabara kwawe. That see your Mana salvation. nyibuka, Mana nyibuka, Lord, Mana remember nyibuka. me. Remember me. Fata umutima wanjye. Take my heart. Fata amaso yanjye. Take my eyes. Fata amatwi yanjye. Take my ears. Mbona imirimo yawe myiza. That I may see your good Maze works. nshime, maze nshime. And that I may be grateful Maze and nshime, thankful. maze nshime. That I may be thankful. Maze nshime. That I may be thankful. Nanze kubusabiriza. I refuse to be a Nanze beggar. gusabiriza. I refuse to always beg for Ndashaka things. kubushima. I want to thank you. Wagize neza. You've been good to Uyu me. munsi ugize neza. Even today you were good to me. Ndagutabaje. I cry unto you. 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 Ndagutabaje. I cry unto Gira neza you. Mana. Do good to me, Lord. Usure. Visit me, Lord. Hari ibyo wakoze. There are things that you did for byinshi me. kandi byiza. So many good things. Waratabaye. You rescued me. Nibagirwa. And I forgot. Waratabaye. You saved me. Nibagirwa gushima. And I forgot to thank you. Naratabaje. I cried unto you. Uratabara. And you rescued me. Ariko uyu munsi. And today, nzabaza gushima. I want to come thanking. nzabaza gushima. I'll come to thank maze you. ntabaze nyuma. And cry unto you maze after. gusoza. I came to pay my ibyo vow. nasezeranyeje. I came to gira fulfill neza what Mana, I gira neza promised. Mana, gira neza Lord, do Mana. good to me, good to me. uyu munsi. Today, niteze ibitangazo uzakora. I am waiting for the miracles ariko you will ndashima do. n'ibyo wakoze mbere. But I'm also thankful for what you ndavuze did in ngo the wagize past. neza. I say that you did ndavuze ngo well. wagize neza. Oh Lord, you've been ndavuze good. ngo wagize neza. Oh Lord, you've been ndavuze good. ngo wagize I neza. say that you have been ndavuze ngo good. wagize neza. I say that you have ndavuze been ngo good. wagize neza. I say that you have ndavuze been ngo wagize good. neza. I say that you have ndavuze been ngo good. wagize neza. I say that you have been ndatura ko good. wagize neza. I declare that you have wagize been good. neza. wagize You did neza. good. wagize You've been good. neza. You've been good. wagize neza. Oh Lord, you did wagize good. neza. You did good for me. umutima wanjye urabihamya. My heart acknowledges it. umutima wanjye urabihamya. My heart ko recognizes wagize it. neza. That you did good. ko wagize neza. That you did good. ko wagize neza. That you did good. ko wagize neza. That you did good. nakira umutima ushima. I receive a thankful nakira heart. umutima ushima. I receive a thankful nakira heart. umutima ushima. I receive a thankful nzagushima heart. ku manywa. I will thank you in the morning. nzagushima nijoro. I will thank you in the evening. nzagushima. I will thank you. nzagushima. I will thank you. nzagushimira. I will thank you. nzamenyekanisha imirimo yawe. I will make known your Nibwira works abariho everywhere kugira neza. and say that you are good.
muyazamure hamwe mundekere masengere. Lift up your hand and let me pray for you. Mwahaguruka hamwe nta kibazo mukareka You may ngasenga. all stand up and I can pray. Vuga ngo Mwami Yesu, Say, Lord uyu Jesus, munsi today mu nzu yawe in your house, nciye bugufi I humble myself gusaba imbabazi to repent, ask for forgiveness ku mirimo yose myiza wakoze, for all the good works that you did nibagiye gushimira that I forgot to thank you for kubera icyo nifuzaga kubona because of what I wanted to see. uyu munsi. Today, Turangiza uyu mwaka as we end the year hano mu nzu yawe, in your house, mbabarira njyewe forgive me n'abanjye and my people. ntabwo twashimye. We were not thankful. Uyu munsi Today, mfashe icyemezo I take the decision nzagushimira, that I will thank you. nzagushimira, I will thank you. nzagushimira, I will thank you. nzagushimira. I will thank you. Mwami Yesu, Lord Jesus, mfite icyifuzo aya manywa, I have a request this morning. vanamo umutima wa kera, Take out the old heart from me umutima mushya, and put in me a new amaso heart, mashya, new eyes abona ineza yawe, that see your goodness agashima. and is grateful. Wera uyu munsi Starting from ineza today, yawe yose every one of your goodness, nzayitondera, I will recognize nzagushimira. and I will thank you. Wangiriye neza, You've been good to me. wera uyu munsi Starting from today, nanjye ndi uwawe, I am yours. nzagukorera, I will serve you. ndakwihaye I give you my own wese. life. I give you myself to you. mundeke nsenye Mana y'agakiza kawe. Lord of my salvation. Yesu dusure, Yesu Lord, kora visit imirimo, us. Jesus, visit us. kora imirimo yawe. Do your work in us. Aya magambo yabipfa busa udakoze These imirimo words mitima would be yawe. useless if you do not do your work in our hearts. Zibura amaso y'abahungu n'abakobwa, Please open the eyes of your men and women. aho babonaga kwitotomba babona amaso mashya, And where they would see only complaints, that they may receive new eyes. no bidasa neza babonemo ikiganza cyawe. Even in things that do not look good, that they may see your hand in it. Bagirire neza, Do good to them. tugirire Do neza. good to us. Uyu munsi ubaha amaso mashya, That today you may give them new amatwi eyes, mashya, new ears, umutima mushya, a new heart. kuko uzakora imirimo ihambaye, Because you will do great things, bagira umutima ushima that they may have a thankful mu heart buryo buhambaye. in a greater way. Tukuriye ubwatsi